El gran almirante Thalcor de la Confederación Valkari nunca había perdido una batalla, con una flota de 9.70 naves de guerra, cruzó el vacío interestelar para aplastar una especie que los informes calificaban como tecnológicamente inferior, políticamente dividida, militarmente insignificante, y esa especie se llamaba humanidad. Lo que Thalcor no sabía era que los humanos no libraron guerras como las demás especies. Los humanos convirtieron su propio sistema solar en una trampa mortal. Y cuando los 9.70 buques de guerra entraron en el cinturón de asteroides, descubrieron que no estaban invadiendo un mundo indefenso. Estaban entrando a una tricheradora. La flota Valkari emergió del espacio profundo en el borde exterior del sistema solar. 17 escuadrones, cada uno con 500 naves, mas el acrasado insignia venganza inquebrantable bajo el mando personal de Thalcor. Informes de inteligencia dio su oficial de estrategia, una hembra de la especie Vrix con 4 brazos, indican que los humanos tienen una flota defensiva de apenas 300 naves obsoletas. Su tecnología de propulsión es primitiva. No poseen escudos de energía en la mayoría de sus buques. 300 naves contra 9700. Thalcor esposó lo que en su especie era una sonrisa. Y llaman a esto defensa. Hay algo más, almirante. Los humanos han colonizado todo su sistema. Tienen estaciones en cada planeta, minas en los asteroides. Y han construido estructuras, muchas estructuras. Son presas que cavan madrigueras, desestimo Thalcor. Avanzamos en formación de martillo. Destruimos su flota principal en la primera hora. Luego ocuparemos su planeta capital. La flota avanzó. Los sensors detectaron las 300 naves humanas agrupadas cerca de Marte, tal como esperaban. Los humanos no hieraron. Almirante, la oficial Vrix Tichabio. Los humanos están enviando un mensaje en un canal abierto. En video. En la pantalla apareció un humano. Vestía un uniforme negro con insignias doradas. Era mayor, con el pelo gris y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. No parece asustado. Parece aburrido. Mi nombre es Almirante Chan. Flota de defensa terrestre. Dio en un idioma gutural que los traductores convirtieron al Valkari. Se encuentran en un espacio territorial humano. Tienen 30 minutos para repulgarse. Thalcor Rio. Respond, la Confederación Valkari no se repliega. Preparate para ser absorbido como un satellite más de nuestro imperio. El humano Chanacincio, como si hubiera esperado esa respuesta. Muy bien, Dio. Entonces comencemos. La transmisión se cortó. Almirante, la oficial Vrix señaló una pantalla. Los sensors de largo alcance detectan algo en el cinturón de asteroides. Miles de objetos pequeños. No se movían antes, ahora sí. ¿Qué tipo de objetos? Minas nucleares. Miles de ellas. Y están rodeando nuestra flota. Thalcor ordenó evasiva inmediata. Pero era tarde. Los humanos no habían puesto minas en el cinturón de asteroides. Habían convertido todo el cinturón en un campo minado. La primera explosión partió en dos un destructor. Luego otra, y otra. Las minas no eran simples cargas explosivas. Eran cabezas termonucleares, envueltas en fragmentos de metal que actuaban como metralla a escala orbital. Escudos al máximo. Grito Thalcor. Formación de cuna. Salgan del cinturón. Pero los humanos lo habían previsto. Mientras la flota Valkari maniobraba desesperadamente para salir del campo minado, las 300 naves humanas atacaron. No lo hicieron de frente. Saltaron a velocidad de combate desde detrás de Marte, concentrando todo su poder de fuego en el flanco derecho de la flota Valkari. En forma de daños, perdemos el escuadrón séptimo, octavo, noveno. Almirante, esas naves humanas no llevan escudos. Toda su energía vía armas. Era cierto.
Los humanos habían sacrificado toda protección por potencia de fuego. Cada una de sus naves disparaba con la fuerza de un acrezado Valkari. En los primeros 15 minutos de combate, la Confederación perdió 1.20 naves, pero tenían 8.50. La superioridad numérica era abrumadora. Valkari reorganizó sus escuadrones y lanzó un contraataque masivo. Dispararon a discreción. Para esas naves, las 300 naves humanas comenzaron a caer. Pero cada vez que una era destruida, los humanos la convertían en una nueva arma. Los restos se incrustaban en los cascos. Valkari, abriendo brechas, desestabilizando motores. Almirante, jadio la oficial vrix, los humanos están retirados. Se dirigen a la Tierra, y las minas, hemos perdido el 30% de la flota. Pero ya salimos del cinturón. Podemos perseguirlos. Persigalos, ordenó Thalcor. Los aplastaremos contra su propio mundo. La flota Valkari, reducida a 6.50 naves, se lanzó tras los restos de la flota humana. Las 300 naves originales ahora eran menos de 80, pero seguían volando, seguían disparando, seguían retrocediendo hacia la Tierra. Cuando cruzaron la órbita de Marte, Thalcor notó algo extraño. Los sensores mostraban formaciones metálicas en la superficie del planeta rojo. ¿Qué es eso? No lo sabemos, respondió la oficial vrix. No se movían hasta ahora. Hasta ahora, la superficie de Marte se iluminó. Los humanos habían enterrado canones de riel masivos bajo la superficie marciana, camuflados como formaciones rocosas. Cuando la flota Valkari estuvo en el rango óptimo, los canones emergieron y dispararon. Proyectiles de tungsteno del tamago de edificios, acelerados a fracciones de la velocidad de la luz, atravesaron las naves Valkari como si fueran papel. Retirada inmediata. Ramo Thalcor, pero la retirada estaba bloqueada. 80 naves humanas habían desaparecido. Ahora reaparecieron desde detrás de Phobos, la luna de Marte. Pero ya no eran 80, eran 400. ¿De dónde? Los humanos tienen estaciones ocultas. Informa la oficial vrix. Con la voz quebrada, han estado construyendo naves dentro de los asteroides. Jacintos más llegando desde el cinturón. Thalcor comprendió la verdad. Los humanos no habían improvisado esta defensa. Habían estado preparándose durante décadas, quizás siglos, para una invasión como esta. Cada asteroide, cada luna, cada rincón de su sistema era un arma. Almirante, la voz de la oficial era apenas un susurro. Recibimos un mensaje de la Tierra. Es el almirante Chan. En la pantalla apareció el mismo humano de las cicatrices. Esta vez, sonreía. Les ofrecemos la oportunidad de retirarse, dijo Chan. Ahora ya no es posible. Lo lamento. Bueno, en realidad no. La transmisión terminó. Thalcor ordenó a los restos de su flota dirigirse al punto de salto más cercano. En la órbita de Júpiter, si lograban llegar, podrían escapar al espacio interestelar. En el camino, los humanos los golpearon sin cesar. Desde la superficie de la luna, baterías de energía dirigida incendiaron docenas de naves. Desde los anillos de Saturno, enjambres de drones kamikaze embistieron a los escuadrones más lentos. Incluso desde la Tierra, misiles intercontinentales, modificados para vuelo espacial se elevaron para sumarse a la masacre. Almirante, solo nos quedan 800 naves. Perdemos la mitad por minuto. Mantengan la formación. Aceleran al máximo hacia Júpiter. Pero cuando llegaron a la órbita de Júpiter, encontraron más naves humanas. No cientos, miles. Es imposible. Gritó Thalcor. No pueden tener tanas. No son naves de guerra, dijo la oficial vrix. Con una mezcla de horror y admiración. Son naves civiles. Transports, mineros, incluso yates de recreo. Los humanos los han armado. Han movilizado a toda su población. Thalcor miró los sensors.
Las naves humanas, militias improvisadas, se interponían entre su flota y el punto de salto. No tenían blindage, no tenían entrenamiento, pero tenían armas, y tenían algo más, no tenían miedo. Almirante, la oficial Vrix señaló, el punto de salto. Estiminado, era el fin. De los 9.700 buques de guerra que partieron hacia el sistema solar, solo 17 lograron escapar. Thalcor no estaba entre ellos. Su acrezado fue alcanzado por un proyectil de río marciano mientras intentaba cubrir la retirada. Los 17 supervivientes regresaron a la Confederación Valkari con una sola historia, un sistema solar convertido en fortaleza, una especie que había sacrificado su propia comodidad por décadas para construir armas en cada rincón de su hogar, y una población entera que, ante la invasión, se puso en pie de guerra con naves civiles. El Alto Consejo Valkari declaró al sistema solar como zona de exclusión perpetua. En los registros oficiales, la humanidad fue clasificada como especie de riesgo cósmico categoría Omega, una designación reservada para catástrofes naturales y agujeros negros errantes. La nota al pie decía, no pueden ser conquistados, solo pueden ser sobrevividos. Pero en los cuarteles, los soldados Valkari susurraban otra frase. La habían captado de las transmisiones humanas durante la batalla. Era corta, simple, y se convirtió en leyenda en toda la Confederación. Nunca despiertese un gigante dormido. En la Tierra, el almirante Chun dio una conferencia de prensa. Se le veía cansado pero satisfecho. No queremos la guerra, dio. Pero si nos traen la guerra, les aseguro que se arrepentirán de haber nacido. Ajustó su uniforme y acadio con una sonrisa. Ahora, si me disculpan, tengo que reconstruir mi flota. Por si vuelven, música épica concluye. Esta es la segunda crónica de Crónicas Terrícolas. Que los terrícolas siempre tengan la última palabra.